Thank you. Art and culture have the enormous potential to transcend human barriers and help us understand the unity even in diversity. After partaking in the Hanami celebration, we now bring to you the Melody of Ghatam, a performance by Padma Bhushan and Grammy Award winning artist Sri Tetakudi Harihara Vinayakram. Sri T.H. Vinayakram, also known as Vikku Vinayakram, is an Indian percussionist born in 1942. Popularly known as the God of Ghatam, he has received global recognition and numerous awards. In 1991, he received the Grammy Award, the first Indian percussionist to do so. In 2002, he was conferred the Padma Shri by the Government of India. In 2012, Sri Vinayakram was awarded the Sangeet Natak Academy Fellowship, India's highest honor in the performing arts, given by the Sangeet Natak Academy, India's National Academy for Music, Dance and Drama. In 2014, Sri Vinayakram was conferred the esteemed Padma Bhushan by the Government of India. We shall commence the event with the traditional lighting of the lamp. I invite onto the stage the Honorable Ambassador of India to Japan, His Excellency Sibi George and Madam Joyce Sibi, along with the esteemed artist Sri Vinayakram. I request you to please light the lamp. Thank you. I now request the Honorable Ambassador, sir, to felicitate our esteemed artist. The rest of the dignitaries may kindly remain on stage for the photograph. Thank you. I now request the Honorable Ambassador, sir, to address the gathering. Your Excellencies, Padma Bhushan Sri T.H. Vinayakram, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. As Ambassador of India to Japan, I bring to you greetings from 1.4 billion people of India. I would like to extend my heartfelt welcome to all of you
to the Sakura festival that is celebrated every year in the premises of the Indian Embassy. I'm told that we are located in one of the most scenic areas of Tokyo, and indeed, this is one of the best places to view the sakura flowers. I welcome your excellencies and madams and our guests to, for joining me at this festival. We have today the Ghadam performance by one of the most prominent artists of India, Padma Bhushan Sri T.H. Vinayakram. Dear friends, India and Japan share traditionally warm and friendly relations. We are cemented which are cemented by close historical bonds and civilizational linkages. It is one of these strong foundation that we have built over the years, our relationship, which encompasses not just cultural bonds, but also high-level political exchanges and a growing convergence on issues of economic and strategic significance. In recent years, our relationship witnessed a complete transformation from mostly a G to G relationship into a B to B relationship and then to our special strategic and global partnership. We also witnessed to steady progress in our partnership within the bilateral and plurilateral framework like the Quad, which is key to stability and freedom in Indo-Pacific and beyond. This year is of special significance in our relationship as India is chairing the G20 and Japan is chairing G7. This is the perfect opportunity for both countries to work together on our respective priorities and interests. Giving voice to the priorities of Global South is an important pillar of our G20 presidency. The visit of His Excellency Prime Minister Kishida to India last week further reinforced the special strategic and global partnership between our two countries, established during the leadership of Prime Minister Modi and Prime Minister Abe in 2014. During the visit, we have decided to celebrate the year 2023 as India Japan Year of Tourism under the theme Connecting Himalayas with Mount Fuji. I see the Cherry Blossom Festival celebrations today as part of our endeavor to connect Himalayas with Mount Fuji. I invite all my Japanese friends and ambassadors and madams to visit India and experience for yourself the wonderful culture and traditions of India that truly makes it an incredible destination. I thank each one of you dignitaries for joining us today. Once again, I'm very happy that we have the performance by Padma Bhushan Sri Vinayakram. Let us enjoy this performance. Thank you and good evening. Thank you, sir. We shall now proceed with the musical performance. Shri T.H. Vinayakram, accompanied by Shri Swaminathan Selva Ganesh and Shri Koichi Takehara, will be playing the Ghatam. The Ghatam is one of the oldest percussion instruments in India and is part of both classical and folk music throughout the subcontinent. It is a clay pot that contains brass or copper fillings. It has a narrow mouth that slants outward to form a ridge. The size and shape of the pot determine the pitch of the sound emitted. This instrument is a vital component of classical Carnatic music of South India. It is also known as the garha in Punjabi folk music and the pani matka in Rajasthani folk tradition. With this preliminary introduction, I now give the floor to the artists.
Siva 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 Punna Gudaya Priya Baputri Punna Tavar Kumire Baputri Sarvajna Sarvavya Priya Basharanam Maya Pirattar Kumaha Priya Ba Adipotri Maya பிறப்பருக்கும் மகா பெரியவா அடி போற்றி மாயப்பிறப்பருக்கும் மகா பெரியவா அடி போற்றி தத்திக்கிட்டக்கும் 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 துந்தத்தம் தத்திக்கிட்டத்தும் தத்திக்கிட்டத்தும் தத்திக்கிட்டத்து துந்தத்தம் தத்திக்கிட்டத்தும் தத்திக்கிட்டத்தும் தத்திக்கிட்ட பதஞ்சலி திருகஞ்சன மனஞ்சன மசஞ்சல பதஞ்சன நபஞ்சன கரம் கதம்பரு சிமம் பரவசம் பரமமம் புதகதம் பகதிடம் பகதலம் சிதம்புதி மணிம்புத ஹிருதம்புஜரபிம் பரசிதம் பரடனம் புதி பஜ சதஞ்சிதமுதஞ்சித நிகுஞ்சித பதஞ்சல ஜலஞ்சலித மஞ்சுகடதம் பதஞ்சலி திரிகஞ்சன மனஞ்சன மசஞ்சல பதஞ்சன பஞ்சனகரம் கதம் பருசிமம் பரவசம் பரமமம் புதகதம் பகபிடம் பககலம் சிதம்புதி மணிம்புத ஹிருதம்புஜரபிம் பரசிதம் பரடனம் புதி பஜ சிதம் பரடனம் புதி பஜ சிதம் பரடனம் புதி பஜ சிதம் பரடனம் புதி பஜ ததும் தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட கிடத்துக்கு தருகிறதும் 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 தா கண்டஷி மகா பிரியவா சரணம் 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 தக்கிட்ட எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் நூறு கண்டஷி மகா பெரியவா சரணம் 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 மன்னித்து ரட்சித்து காயத்து எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் நூறு கண்டஷி மகா பெரியவா சரணம் 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 செய்த சகல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்து ரட்சித்து காயத்து எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் நூறு கண்டஷி மகா பெரியவா சரணம் 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 அறிந்து அறியாமலும்
தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்து ரட்சித்துக்காக எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் 100 கண்ட சிவ மகா பெரியவா சரணம் 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 தக்கிட்ட தக்கதாம் கதாம் திக்கிட்ட தக்கதாம் கதாம் தக்கிட்ட திக்கிட்ட தத்த கிண்ணத்து திந்தி கிண்ணத்து தம் தோங் தின் திங்கு தும் தொங்கு தக்கிட்ட திந்த தக்கிட்ட திந்த தக்கிட்ட தக்கிட்ட தாம் திங்கினத்தும் தக்கதா 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 அறிவு மறியாமலும் தெரிஞ்சு தெரியாமலும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்து ரட்சித்துக்காகி எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் 100 கண்ட சிவ மகா பெரியவா சரணம் 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 தக்கிட்ட தக்கதாம் கல் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்து ரட்சித்துக்காயித்து எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் 100 கண்ட ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம் 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 தா 100 கண்ட ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம் 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 தா 100 கண்ட ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம் 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 தா தரிகெடுத்துக்கிட்டாம் 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 எடுத்து தரிகெடுத்துக்கிட்டீங்க எடுத்து தரிகெடுத்துக்கிட்டாம் தரிகெடுத்துக்கிட்டாம் Thank you so much. A warm welcome to everyone. Kombawa and Vikuji and myself. I'm grandson of Vikuji, and we are both so happy and honored to be here to perform for you all. So the first piece which we performed is called Shiva Tandam. We in South India, we believe the rhythm comes from Lord Shiva's drum room. So we always, as a dedication, we start our concert with Shiva Tandam, and that was in 7 beats. If you have seen, I was putting talam like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that was 7 beats. And then next we're gonna perform a piece named Devaram. And Vikuji have composed this talam. Usually in any, like a concert, you see talam, it's in a complete number like 5, 6, or 8 or 9. But he has specially composed a piece which is in 7.5. Like it's a very unique rhythm, and we're going to perform that 7.5 with you. And we need your help to perform this song. So you have to do like this: 1, 2, 1, 2, 3. Ready? Wonderful. But you're going to do this after 6 count. Okay? Yeah. That's why it's called 7.5. 6 plus 1.5, 7.5. Okay? Let's try. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sivaya nama yana masiva masiva yana bagena masi nama sivaya nama siva yata. Sivaya nama yana masiva masiva yana bagena masi nama sivaya nama siva yata. Sivaya nama yana masiva masiva yana bagena masi nama sivaya nama siva yata. Sivaya nama yana masiva masiva yana bagena masi nama sivaya nama sivaya nama sivaya nama sivaya da. Sivaya nama yana masiva masiva yana bagena masi nama sivaya nama sivaya nama sivaya nama sivaya di.
Sivaya Nama Siva Masivaya Navaya Namasi Nama Sivaya Nama Sivaya Nama Sivaya Nama Sivaya Takitatum Tatikitatum Takitatum Tatikitatum Takitatum Tatikitatum Ta Takitatum Tatikitakum Takitatum Tatikitakum Takitatum Tatikitakum Di Takitatum Tatikitatum Takitatum Geradagadarigadum Geradagadarigadum Geradagadarigadum. அப்பன்னி அம்மை நீ அயனும் நீ அன்புடைய மாமனும் மாமியும் நீ ஒப்புடைய மாதரும் ஒன் பொருளும் நீ ஒரு குலமும் சுற்றமும் மோரூரும் நீ துய் பணமும் மொய் பணமும் தோற்றுவாய் நீ துணையா என் நெஞ்சம் துறப்பிப்பாய் நீ எப்பொன்னி இம்மன்னி இம்முத்தும் நீ இறைவன் நீ ஏறுந்த செல்வனும் நீயே ஏறுந்த செல்வனும் நீயே ஏறுந்த செல்வனும் நீயே எதா தத்திக்கிட்டக்கும் தத்திக்கிட்டக்கும் தத்திக்கிட்டத்தும் 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 தத்திக்கிட்டத்தும். அயனும் நீ அன்புடைய மாமனும் மாமியும் நீ ஒப்புடைய மாதரும் உன் பொருளும் நீ ஒரு குலமும் சுற்றமும் மோரூரும் நீ பொய் பணமும் மொய் பணமும் தோற்றுவாய் நீ துணையா என் நெஞ்சம் துறப்பிப்பாய் நீ இப்பொன்னி இம்மன்னி இம்முத்தும் நீ இறைவன் நீ ஏறுந்த செல்வனும் நீயே ஏறுந்த செல்வனும் நீயே ஏறுந்த செல்வனும் நீயே எதா தத்தி தக்கறதும் 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 தாம் தரிகெடுதும் தரிகெடுது தரிகெடுதும் தும் தரிகெடுதும் கெடுதுக தரிகெடுது தங்கெடுதுக தரிகெடுது தத்தி தங்கெடுதுக தரிகெடுது தங்கெடுதுக தரிகெடுதுக தித்தங்கெடுதுக தரிகெடுதுக தத்தி தங்கெடுதுக தரிகெடுதுக தங்கெடுதுக தரிகெடுதுக தங்கெடுதுக தரிகெடுதுக தத்தி தங்கெடுதுக தரிகெடுதுக தங்கெடுதுக தரிகெடுதுக dung tarigedum 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 tarigedum. Arigato gozaimasu. And thanks for keeping very good talam, good tempo, and claps for yourself. So you might wondering what I'm doing, like it's kind of a language or what I'm doing, like so we call it konnakol. It's a South Indian vocal percussion. So whatever we play, we recite that. That becomes a language and that becomes a separate instrument. And these bowls like tha, di, tum, nam, everything comes from the sound of the mridangam, double-headed drum. So I want to give you a little bit lessons about Konakol. You ready? Yes? Hi. Boom.
Say dom. Tadom. Tadom. Takadom. Takadom. Takitadom. Takitadom. Takadinatom. Takadinatom. Tatakadinatom. Tatakadinatom. Takatakadinatom. Takatakadinatom. Takitatakadinatom. So, arigato. So, that's a form of konakol. So, I'm going to give you a little konakol. Ta takita din, kitaka din, ta ta takita ta, kirta takita din, ta takita ta ta takita ta, kirta takita takita din, kitaka din, ta ta takita 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 ta takita din, kitaka din, ta ta takita 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 ta takita din, ta takajin ta ta takita ta. Academy, Kajuno Academy, Kajuno Academy, Kajuno Academy, Target the Academy, Target Academy, Target the Academy, Target the Dinakadin, 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 get the Dunger, the Darget the Dinakadin, Tunger the Darget the Tunger the Darget the Tunger the Darget the Dinakadin, Target the Darget to Darget to Darget to Dunger the Darget the Din, Target the Din, Target the Din, Target the Darget 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 the Dum, Takataki, Target the Darget the Darget the Darget the Dum, Takataki, Target the Target the Target the Target the Target the Tanakatin Academy, Juno Academy, Juno Academy, Juno get the Target, 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 Dinakatin Academy, Juno Academy, Juno Academy, Target the Academy, Target the Academy, Target the Academy, Target the Academy, then the down, Target the Target, Target the Target, Target the Target, Target the Target, Target the Arigato, arigato. So now, when I show like this, you're gonna say dom. Louder. Yeah, that's the power of Indo-China. I mean Indo-Japan. Sorry. So when I show like this, you're gonna clap once. Okay? Yes. Okay. Get ready. Takademi, Kajuno Academy, Takajuno Academy, Kajuno Academy, Takida Academy, Takadakida Academy, Takada Takademi, Kajuno Academy, Takajuno Academy, Takajuno Academy, Takajuno Tadingadum, Takatadingadum, Takatikutatingadum. Takita 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 takadina 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 takita 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 takademi takajuno takadina tum takademi takajuno talangkuta takita dinaka takita dinaka
takida dinaka takida da, takida takida dum, takida takida da, takida takida, takida takida, takida takida, takida takida, takida takida. Takademi, Takajuna, Takademi, Takajuna, Takademi, Takajuna, Takademi, Kajuna, Takademi, Takajuna, Takademi, Kajuna, Takademi, Kajuna, Takademi, Kajuna, Tonga, Takada, Takadena, Takita, Dum, Takada, Takada, Takadena, Takita, Dum, Dum, Tatakita, Tanga, Takita, Dum, Takita, Tanga, Takita, Takademi, Takajuna, Takademi, Takajun, Takademi, Takajuna, Tati, Kita, Kundarik, Kadarik, Kadadi, Kita, Kundarik, Kadarik, Kadong, Takada, Takada, Denakadong, Takada, Takada, Denakadong, Takada, Takada, Denakadong, Takada, 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 Yeah. ありがとう。
తరిగిట తగజుడదా తరిగిట తగజుడదా తద్దిన్ తదికిటక 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 దక్ 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 దక్. So the instrument which I play it's called kanjira. So if you see Ghatam and Morsing, they have a pitch like a separate sur or scale, but kanjira doesn't have any scale. But I can imitate like few instruments, like for example, like a bass guitar. So that's like a bass guitar, and I can also imitate like a full drum kit. So just imagine like a drum groove in a full drum kit. Like that's my kick drum.
That's my snare. That's my hi-hats, and you can hear different toms. Yeah. Arigato, arigato. And finally, I can also imitate like helicopter sound. No, that's for sure. That's for real. So imagine a helicopter is coming far and then it's just flying above us and going back. So the sound will be like very small, and then the when the helicopter comes near us, the sound will be more, and then again less. So imagine that. Thank you. Tom, tarikata taka ting, tarikata taka taka tarikata taka dum dum, tarikata taka dum dum, tarikata taka taka tarikata taka dit, tangata taka tarikata taka dat, tangata taka tarikata taka dit, tangata taka tarikata taka, tangata taka tarikata taka dat, tangata taka tarikata taka dit, tangata taka tarikata taka, dit tangata taka tarikata taka dat, tangata taka tarikata taka dit, tangata taka tarikata taka tarikata dum, tarikata dum, ta takita tarikata dum, tarikata dum, ta takita tarikata dum, tarikata da, ta dum da dum. Di, ki, na, dum, ta, di, ki, na, dum, ta, di, ki, na, dum, ta, ding, ding, na, Subramanya Swami Nadaya Chandrasekhare Viraya Pada Namaste 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 Tarikaratakadum 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 Dum Tarikaratakadum 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 Tarikaratakadum. Arigato, arigato. Thank you so much. Thanks again for coming here, and thanks to Indian Embassy, thanks to the ambassador, and thanks to the director of Vivekananda Culture Center for having us here, hosting us here. Thank you so much. We have witnessed we have witnessed a truly remarkable and delightful performance, which has not only provided us intellectual stimulation but also provided us with enough nourishment for our entire life, I believe. Thank you so much.